англійської мови. І сьогодні ми продовжуємо говорити про герундій закінчення ing. Okay, we've said before that ing can be a category of activity like swimming, boxing, running, or nursing. На минулих заняттях ми вже говорили про те, що закінчення ing може слугувати для позначення загальної дії, такої, наприклад, як плавання або інші види спорту, олімпійські, все, що ви можете придумати. Закінчення ing вживається для позначення іменника, який описує загальну дію. Okay. Okay. Hold on. So when we use ing, we can make a more complicated sentence like going to the beach is beautiful, studying is difficult, making tiramisu isn't difficult. Тож, вживаючи закінчення герундію, ing, ми можемо зробити речення більш складним. Наприклад, в першому реченні going to the beach is beautiful ми можемо перекласти як ходіння на пляж або відвідування пляжу є чудовим. Так само, як і в другому реченні навчання є складним. Okay. Плиння тірамісу є нескладним. Okay. Alexander and I have already done some basic speaking exercises. Practice them yourself. Ви можете потренуватися на цих завданнях, щоб застосовувати герундій правильно. I've told you that when you use a two-verb construction, sometimes you must use ing. Like, for example, the verb like, you can, well, it's often followed with ing, right? Коли ви вживаєте структуру речення із двома дієсловами, є певні дієслова, які потребують після себе закінчення ing. Наприклад, дієслово like – це те саме дієслово, яке після себе потребує дієслова із закінченням ing. So here's the super secret though. So normally you're going to go through English books and you'll see these lists, right? This verb is always followed by ing. This verb is always followed by the verb form. However, there's a problem here because there's a super secret. Go ahead. Зазвичай, коли ви будете займатися граматикою в класичних книжках, ви можете побачити перелік дієслів, які потребують після себе закінчення ing. Ви могли побачити їх на минулому слайді в рамочці. Це такі слова, як, наприклад, полюбляти, уникати, насолоджуватися, приймати, відхиляти і так далі. Але необхідно звернути увагу на те, що є один секрет, про який Бредлі зараз розповість. The super secret is this. In English, sometimes ing form is a completed event, as in a completed past event. Іноді в англійській мові закінчення ing вживається на позначення закінченої події або події, яка відбувалася в минулому. We can also say this is a memory. Ми також можемо сказати, що це пам'ять про дії, які відбувалися. So here are some examples. I remember going to the beach. I regret studying Japanese. He confessed to stealing the book. I finished writing her an email. Наприклад, в наступних прикладах ви можете побачити приклад вживання герундію для позначення дії, яка відбувалася в минулому. Наприклад, я пам'ятаю, як я ходив на пляж, я шкодую, що я вивчав японську, він визнав, що він вкрав книжку, він закінчив писати мейл. Все це дії, які відбувалися в минулому. So, yes, I could tell you that remember is, well, hold on, let's take regret. I could tell you that regret is always followed by ing form because this is some kind of grammatical rule. But the reality is why we do this is because this is a past event. Yeah, it's a completed event.
Зазвичай в підручниках вивчають просто перелік слів, після яких необхідно вживати ing, але краще не просто завчати слова, а розуміти за контекстом і граматично, що процес шкодування може відбуватися тільки стосовно минулих дій. Відповідно, ми використовуємо ing для їх позначення. As a grammar teacher, if I were a grammar teacher, I'm not a grammar teacher, but if I were a grammar teacher, I would tell you that finished just always goes with ing form because this is some kind of crazy grammatical rule. But in reality, there's a reason that we do it, and that's because if you finish doing something, you must have completed it, and this is the form for a completed event. І так, якби я була викладачем з граматики, я б вам просто сказала вивчити перелік слів, які потребують після себе герундію, але просто необхідно розуміти, що ті дієслова, які вказують на минулу дію, наприклад, пам'ятати, шкодувати або закінчувати, всі вони вказують на те, що що дія відбувалася в минулому, відтак вона є закінченою і потребує вживання герундії. So here we have a prompt that says, I regret studying Japanese and not Portuguese. This seems to me to be a present, right? I regret, because I regret doing it now. But I'm imagining that Alexander has translated this in Ukrainian in a kind of past concept. Is that right, Alexander? Yeah. Yeah. В другому реченні ви можете побачити, що хоча дієслово regret, шкодувати, є в теперішньому часі, тобто я шкодую зараз, але насправді шкодування про дію описує дію в минулому. Тобто зараз ми шкодуємо про дію, яка відбувалася в минулому. В минулому я вивчав японську, а не португальську мову, і зараз я про неї шкодую. Right. So, the thing that's important for me here is not if you speak beautiful, beautiful English. The thing that's important to me here is that you understand this is a past, because otherwise we have nothing here to understand that this is a past thing. Необхідно розуміти, що ця дія відбувається в минулому часі. Відтак для її позначення ми використовуємо герундій. Це те, що необхідно пам'ятати. Okay. So, some verbs, so by this I mean the first verb, remember, regret, confessed, finish. Some verbs are followed by only a noun. Some verbs are followed by only the gerund form. Some verbs, it's indifferent. However, there's a fourth category, and the fourth category is the dangerous verbs where there's a big change in meaning if you use one or the other. Відтак є 4 форми, які ви можете вживати. По-перше, це іменник після дієслова. По-друге, це герундій. По-третє, це слова будь-які, немає значення які. І по-четверте, і це також доволі важка форма для розуміння, це слова, які змінюються в залежності, які змінюють своє значення в залежності від тієї форми, які ви і вживаєте, наприклад, з інфінітивом або із закінченням ing. Okay. The 4 dangerous verbs are try, remember, forget, and stop. 4 небезпечних дієслова, які необхідно пам'ятати, це, по-перше, try, спробувати, stop, зупинятися, what else? Oh, sorry. Try, remember, stop, forget. Remember, пам'ятати, і forget, забувати. Okay. So if you want to do a basic construction with this, without the dangerous verbs, let's just try talking about remember. When remembering things in the past, like nostalgically, this is a typical basic construction that we can use. Наразі потренуємо використання цих складних дієслів, використовуючи дієслово пам'ятати, ностальгуючи про певні дії в минулому. So,
there are some typical things we remember in life, like Alexander, do you remember learning how to ride a bicycle? How to learn what? Do you remember learning how to ride a bicycle? Oh, Бредлі питає мене, чи пам'ятаю я, як я вчився їздити на велосипеді. Yeah, sure, this is the experience which I cannot forget because I have broken my leg. So. Okay, so we're hoping that you say, I remember breaking my leg when I was learning how to ride a bicycle, right? Відтак, правильно, форма, яку необхідно вживати щодо дієслова, це закінчення ing після дієслова remember, тому що воно означає дію в минулому. І правильно говорити I remember learning riding a bicycle. If you want to do this with your host family, there are some things that people remember. So you can even write this down if you're a new English speaker. Write down some things you remember doing. Some prompts, so some ideas for speaking would be when your father taught you to do something particularly male, or your mother taught you to do something particularly female. Yeah, this is a typical example. Like, I remember learning how to put on makeup with my mother, or I remember going hunting with my father, or going camping with my father, something like this. Відтак ви можете потренуватися із сім'єю, яка вас приймає, описувати дії, про які ви пам'ятаєте в минулому, які трапилися з вашими батьками. Наприклад, із своєю мамою я вчилася наносити макіяж, а з татом я пам'ятаю, як я ходив на полювання. Ви можете спробувати описати речі, які трапилися з вами в минулому, про які ви пам'ятаєте. Holidays are typical for this also. Like, right, if you go to church, like I remember ... whatever you remember from holidays. I am aware that this may be triggering for people, considering the current circumstances. So if I were you, the prompt I would pick is about food. So if there was a food that you really, really loved when you were young, or really, really hated when you were young, I would consider talking about this. Ви також можете поговорити про свята в минулому, про які ви пам'ятаєте. Я розумію, що деякі згадки можуть бути травмуючими, враховуючи нинішній досвід. Тому пропоную вам поговорити про їжу, яку ви пам'ятаєте в минулому, яку ви вживали, що вам сподобалося, що ні. Все це можна описати в якості минулої дії, про яку ви пам'ятаєте, для вживання якої необхідно використовувати герунді. I'm looking for structures like, I remember smelling sauerkraut. I hate sauerkraut. My grandmother was German, and I remember smelling the smell of sauerkraut. I remember eating it. I remember her making it. I remember avoiding the kitchen when she would make it. Blah, 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 yeah. Наприклад, ви можете розповісти про речення, що ви пам'ятаєте жахливий запах певного продукту, який готувала ваша мама, або вам щось сподобалося з того, що вона готувала. Різні речення на позначення минулої дії. My favorite food when I was young was chocolate cake. I remember my grandmother asking me to help. I remember mixing the chocolate. I remember putting the chocolate on the stove. I remember smelling it. Yeah? Або згадати, як ви готували з мамою шоколадний пиріг, використовуючи закінчення ing для позначення всіх дій, про які ви пам'ятаєте, які ви виконували. Наприклад, ви замішували тісто, ви відчували запах тіста і так далі. Okay, so the point here is to produce as much as we can. Yeah? Тому задача тут полягає в тому, щоб згенерувати максимальну кількість дієслів,
на позначення дії в минулому, використовуючи при цьому закінчення ing. We've already said now that ing can be a category of activity or a past or completed event, and we've tried practicing. Ми вже говорили про те, що закінчення ing може слугувати на позначення певної категорії явищ, а також для позначення дії, яка відбувалася в минулому. So in here we can see the prompt. I can remember very clearly. We can imagine a famous person like Paul McCartney, and we can remember to add the S at the end, like he remembers playing with the Beatles. В першому реченні ви можете побачити структуру. Я можу пам'ятати, згадати щось дуже чітко. При цьому не забувайте узгоджувати дієслова із підметом, із тим, хто діє в реченні. Наприклад, говорячи про Пола Маккартні, тобто про нього, необхідно додавати закінчення S до дієслова he remembers. An older person might say, oh, I remember getting this haircut, yeah? I remember getting this haircut, the Beatles' haircut. Наприклад, стара людина може сказати, що я пам'ятаю, як я зробив схожу зачіску, як Пола Маккартні. Okay. Here are some other things you may remember doing. You may remember learning how to use a computer. You may remember swimming. You may remember tying your shoelaces or riding a bike. Тут ви можете також побачити приклади того, про що ви можете пам'ятати. Наприклад, як ви використовували комп'ютер, як ви плавали, зав'язували свої шнурки або їздили на велосипеді. Все це типові приклади дій, які відбувалися в минулому і які потребують після себе закінчення ing для дійслова. Here are some other ideas for conversation. When I was a teenager, I remember. When I was a child, I remember. When I was in my late 40s, I remember, etc. Yeah, so these are stages of life, and you can remember lots of different things. Ви також можете пам'ятати про щось, що відбувалося з вами в дитинстві, або коли вам було 40 років. Це різні дії, які відбувалися з вами на різних етапах вашого життя. Okay, so I would suggest that if you're a host family, you participate in these too, right? You give an example. You say, when I was younger, I remember, and then you let the other person give an example as well. І так ви можете потренуватися разом із сім'єю, яка вас приймає. Вона задає вам питання, про що ви пам'ятаєте, а ви відповідаєте, що конкретно ви пам'ятаєте. Realistically, you'll have to guess a lot of the time, you know, whether to use ing form or whether to use a verb until it comes naturally. It's impossible to memorize these lists, really. Дуже часто вам доведеться просто вгадувати, яку форму необхідно вжити, чи це gerund, чи це просто дієслово. Але це Okay, and we've said that there are these four categories of constructions: verb plus noun only, and then these two. You can use either, no change in meaning, or you can use either and there is a change in meaning. We're going to talk about D now. Ми вже поговорили про структуру речення, в якій ми використовуємо дієслово плюс дієслово, або дієслово плюс іменник у формі закінчення ing. Наразі ж ми поговоримо про дієслова, про дієслова, вживаючи які не відбуваються зміни в значенні, а також дієслова, які змінюють своє значення в залежності від тієї форми, в якій ви їх вживаєте. Remember, forget, try, and stop. This is category D. Only 4 verbs, yeah? Щодо категорії D, тобто дієслів, які змінюють значення в залежності від того, які слова ви вживаєте, це варто пам'ятати про 4 дієслова, які
які Бредлі назвала. Okay, so here's an example. Alexander, can you give me the translation for these two? Or in English, can you say what you understand the difference is between these two sentences? I stopped smoking and I stopped to smoke. The difference here is that in the first sentence, by using the gerund, I'm trying to explain that this is the past action, which happened in the past. And I, for example, stopped smoking when I was young. Okay. And in order to explain the second sentence by using the infinitive before the verb, I'm trying to explain that I have decided to stop smoking now, and I will not do it in the future. Good guess, but no. So English is weird. I stopped smoking. This is the generic activity, right? So I just don't smoke anymore. That's what this means. I don't smoke anymore. I stopped to smoke means I was walking, I stopped, and then I decided to smoke, to have a cigarette. Але це була неправильна здогадка, тому що перше речення, коли ми використовуємо закінчення ing, ми вживаємо це для позначення загальної дії, тобто паління взагалі. В той час, як в другому реченні, вживаючи інфінітивну форму дієслова, ми хочемо сказати, що ми йшли по вулиці, ми зупинилися, і в конкретний момент ми вирішили, що ми не будемо палити. So here we're doing a verb, we're stopping, and then we're doing another verb, an action, smoking. So we're doing two actions here, right? We are stopping, and then we are smoking. В другому реченні ми вживаємо два дієслова. Спочатку ми зупиняємось, потім ми палимо. Okay, so if I say I stopped to drink water, first I'm stopping, then I'm drinking, two actions. Те ж саме із прикладом, якщо я припиню пити воду, ми вживаємо два дієслова. Спочатку я припиняю, потім я п'ю. The mistake here is when people say, for example, I stopped drinking water, meaning maybe I stopped this category of things, so maybe I only drink beer now, or I only drink wine. I don't know what I drink, but I'm just categorically not drinking water anymore. В той час, як в першому реченні, вживаючи герундій, ми хочемо сказати, що ми припиняємо робити якусь певну категорію дій взагалі. Тобто ми припиняємо пити воду взагалі, категорично, маючи на увазі, що ми будемо пити щось інше, наприклад, пиво чи сік. So yes, you can say, I stopped drinking water. It's an actual idea. It's probably not what you meant to say. Відтак, якщо ви будете вживати герундій для позначення того, що ви щось припинили, маючи на увазі певну категорію дій, скоріш за все, це не те, що ви хотіли сказати. Fine. Okay. So, we've already said that when we use the gerund here with remember, it refers to a past thing. A completed event. Ми вже говорили про те, що коли ми вживаємо дієслово в контексті пам'ятання про щось, про дії в минулому, ми вживаємо герундій на позначення минулої дії. There is another choice. So here it says, I remembered to study. So here I did one verb, I remembered, and then I did another verb, I studied. What this means is I didn't forget to study. В першому реченні, використовуючи два дієслова, спочатку пам'ятати, а потім навчатися, що мається на увазі, це те, що я не забув про навчання. So, Alexander, don't forget to get milk at the store. And Alexander will tell me, I did not forget. I remembered to get milk at the store. This means he stopped when he was at the store, he remembered to do it, and then he picked up the milk. Відтак, якщо Бредлі попросить мене don't forget to take a milk in the shop, не забудь взяти молоко в магазині,
то відповідь, яку я можу озвучити, I didn't forget to take milk. Я не забув взяти молоко в магазині. Fine. So, because remember has this problem, forget also has this problem, right? Remember is the opposite of forget. So, I forgot taking a jacket means that you completed this action. This is a completed action. You completed this action, but you forgot doing it. В другому реченні, вживаючи герундій, ви вживаєте це для позначення закінченої дії, що ви забули вдягнути куртку. In this case, the gerund tells me that this is a past event, a completed event. В цьому випадку герундій вказує на те, що це минула закінчена дія. So in this case, the event happened, but then I forgot that it happened. В цьому випадку дія сталася, але я забула про те, що вона сталася. So in this case, you have a jacket. You just forgot that you had it. В цьому випадку у вас є куртка, але ви просто забули її вдягнути. In this case, you don't have a jacket. So you forgot and then you didn't do the verb. В першому ж реченні у вас немає куртки, і ви забули про це, тому що ви вживаєте два дієслова. In this construction, you didn't complete the action. In this construction, you completed the action. В першому реченні ви не закінчили дію, і тому вживаєте два дієслова. В той час, як в другому реченні, вживаючи герундій, ви маєте на увазі, що ви закінчили дію. Okay. So, we've got 4 more minutes, Alexander, and then we've got to start over or pause for today. Let's keep going through these. 4 minutes left. So let's imagine that this is a photo of me when I was younger. Давайте подумаємо, що це фотографія мене молодої. I could look at this photo and say, oh, I forgot wearing that floral skirt. I forgot dressing grunge in the 90s. Oh, I forgot wearing those platform shoes. I forgot having blonde hair. This means I did all of those things. I completed the action, but then I just forgot that I'd done it because too many years passed. Описуючи цю картинку, Бредлі вживала герундій для позначення закінченої дії в минулому. Наприклад, я пам'ятаю, як я вдягала туфлі на високих підборах, або сукню із квітками, або що я мала світле волосся. Все це закінчені дії, які відбувалися в минулому, але я забула про них через те, що багато років пройшло. It's absolutely possible to complete an action and then forget that you did it. Абсолютно нормально закінчити якусь дію, а потім забути про те, що ви її виконали. But with remember and forget, I want you to hear a completed action, completed action, completed action, completed action. Але вживаючи такі дієслова, як remember – пам'ятати і forget – забувати, я хочу, щоб ви вживали їх дієсловами для позначення закінченої дії. Okay. Let me, of course, here I could use to. I could say, I forgot to wear that floral skirt. For example, today I planned to wear it, but then I wore something else. Ви також можете сказати, що ви забули про щось, що ви планували вдягнути для роботи цю сукню, але потім ви вирішили вдягнути щось інше. Okay, I'm going to cut off. Hold on. Yeah. Okay. So, the most... I don't see a screen. Oh, okay, yeah, let's fix that. Okay. Okay. Do
Do you see my screen now? Okay, excellent. Okay. So, the most terrible of all the verbs is to try, yeah? Hands down. Найжахливішим словом, дієсловом, яке ви можете зустріти, це дієслово try, пробувати. Okay. Yet again, in this case, we have a completed action when we hear the gerund. The classic example is that you see a man in the river that can't swim. I tried swimming to the man in the river, but he died, means I completed the action, so I reached the man. У другому реченні на позначення герундію ми вживаємо щодо дієслова, яке трапилося в минулому, і це завершена дія. Відтак, перекладаючи це речення, я спробував підплисти до чоловіка в річці, але він помер. Ми маємо на увазі, що це завершена дія, і ми допливли до нього. I tried to swim to the man in the river means I did not complete the action, right? В той час, як в першому реченні, використовуючи інфінітив, ми маємо на увазі, що це не завершена дія, і ми не підпливли до чоловіка. In this case, the action is not completed. It's interrupted before it's completed. Відтак, ця дія є не завершеною, і вона перервалася ще до свого завершення. So, another example is, I tried to open the window, but the smell remained. Інший приклад, який ми можемо використати, це я спробував відкрити вікно, але запах залишився. Or, I tried opening the window, but the smell remained. Або те ж саме речення, я спробував відкрити вікно, але запах залишився з використанням герундів. In one case, we have a window that's difficult to open, and in the other case, we have a smell that's very strong. В першому випадку ми маємо випадок, коли вікно складно відкрити, в іншому, коли запах є настільки сильним, що його складно вивітрити. So, in this case here, where it says I tried opening the window, I've completed the action, so the window is open, but we have a very strong smell. Відтак, в першому реченні, використовуючи герундій, ми маємо на увазі завершену дію, ми відкрили вікно, але запах був настільки сильним, що нам не вдалося його вивітрити. In this case, we tried to open the window, we tried to do this action, but the action has not been completed, it's interrupted. So here we have a closed window. Відтак, якщо ж ми вживаємо два дієслова, інфінітив, ми маємо на увазі, що ми не змогли відкрити вікно, і ця дія була перервана ще до того, як закінчилася. Okay, oh no, my boyfriend and I are having problems. What if I tried to call him, I tried to go to his house, I tried to give him a gift. Alexander, explain to me what has happened in this case. На цьому слайді ви можете побачити ситуацію, коли мій хлопець і я маємо проблеми. Що якщо я спробую подзвонити йому, я спробую піти до нього додому, я спробую подарувати йому подарунок. Well, this is the description of a situation when we are guessing what we are going to do next in order to make our relations better. Did he answer the phone in this case? Well, I guess that he didn't answer the phone. So I'm trying to solve the issues. Did he open his door when I knocked on it? Well, I guess that no. No. And did he accept my gift? You know, I bought him this nice gift. Did he accept it? No, he didn't accept it. No. So go ahead and explain that bit. We are wrapping up on this topic, I promise. Sorry, could you repeat, please? So can you explain that none of these actions are completed, right? He didn't answer the phone, he didn't answer the door at his house, he didn't accept my gift. Вживаючи
інфінітивну структуру дієслова, ми хочемо підкреслити, що ця дія була не завершена, і відтак я йшла до хлопця, але він не відкрив мені, я спробувала подарувати йому подарунок, але він його не прийняв. Все це незавершені дії. Okay, and here I tried calling him, I tried going to his house, I tried giving him a gift. This means we've talked, he's opened his door, and I've given him the gift, but maybe it still didn't work. Maybe he's still angry at me. В другому ж реченні, вживаючи герундій, ми вживаємо його на позначення закінченої дії. Відтак я дійшла до його дому, він прийняв мене, подарувала йому подарунок, і він прийняв його. Але все ж проблема залишилася, і може вона полягає в чомусь іншому. Okay. Okay. Yep. Here are some other examples if you want to read them on your own. На цих слайдах ви можете побачити інші приклади, які ви можете дослідити самі. And here is a speaking exercise for advanced students. Тут ви можете побачити завдання для просунутих студентів щодо розмовних тем, які ви можете обговорити. I'll ask Alexander two of these questions. Бредлі задасть мені 2 питання із цього слайду. Do this with your host family if you'd like. Ви можете зробити те ж саме із сім'єю, яка вас приймає, якщо ви захочете. Alexander, what sport can't you stand watching? Бредлі питає мене, який вид спорту я не можу терпіти, щоб подивитися. Тобто, який вид спорту я не можу дивитися. Well, I can't stand watching hockey. It's quite boring for me. Ice hockey or field hockey? Ice hockey. Oh, I enjoy watching ice hockey. Is ice hockey popular in the Ukraine? I suppose so. You have a cold climate. It's not very popular in Ukraine. It's rather popular in Russia. Fine. What's a popular Ukrainian sport? Well, in Ukraine, it's popular to play football and basketball. Okay. And volleyball. Oh, excellent. Number C, letter C. What sports person are you keen on seeing play? В третьому реченні, яке перекладається як який спортсмен якого спортсмена вам подобається дивитися? За грою якого спортсмена вам подобається дивитися? Well, I guess that I'm keen on seeing Cristiano Ronaldo playing football. Oh, no. Oh, no. Okay, fine. Yep, that's fine. I'm going to get over it. We can still be friends. Cool. Okay, so can we just translate these in Ukrainian, these questions A, B, C, D, E, and F, so maybe people can decide if they're interested in these topics, yeah? Бредлі запропонувала перекласти ці речення для того, щоб вирішити, чи цікаво вам буде говорити на подані теми. Що ж, зробимо це. Перше речення перекладається як який вид спорту ви не можете терпіти дивитися. Друге речення який вид спорту вам подобається дивитися. Третє, за грою якого спортсмена вам подобається спостерігати. Четверте, яким видом спорту ви займалися або вирішили не займатися. П'яте речення, чи ви не проти подивитися за спортивною подією, якщо погода є холодною та вітряною. І останнє речення, чи вам більше подобається займатися спортом на канікулах або протягом
іншої частини року. Okay. Here's some more practice if you want to do it together. I won't translate it. This one's a bit advanced. Here's some more practice, more practice, more practice, more practice, more practice. And like I've told you with Mary, these word transformations are really useful. These are errors made by exam takers. На цьому слайді ви можете побачити типові помилки, які допускають люди, які складають екзамени з англійської мови. Необхідно пам'ятати про перетворення слів, про які Теді вже говорила разом з Мері. Thank you. And here's the answers. Here's the answers. If you were interested in doing that exercise, there's the answers. І відповіді на ті завдання, які ви